A lot of people are asking, Saurabh, can you please share what are the documents or what are these checkpoints I should check before investing in HMD or DTCP layout? Right, so I thought I'll share in this video. Before that, you have to understand one basic point, which is HMD and DTCP. So assuming this is outer ring road, so from outer ring road around 25 kilometers, and in the west side around, I think it's around 20 kilometers, which is Sangareddy. This is Mumbai highway. So around 25 kilometers approximately, there is a circle, and that circle is defined as HMDA limits. HMDA stands for Hyderabad Metropolitan Development Authority. Okay. So Hyderabad limits, there are some zoning done. When I say zoning, they have defined certain designated areas to do farming, to build a house, to build industries. So that's called as zoning. Okay. So in residential zone, basically for a housing purpose, zones like residential zone, residential R1, R2, R3 zones is for residential zone. Then you can build a house even in commercial zone. Okay. You can build a house even in peri-urban zone. You can build a house basically in special development zone. Okay. These are the zones where housing permissions are given. So this are residential zone, commercial zone, peri-urban zone and special development zone are the zones where generally layout permissions are given and housing permissions are given. And rest of it like conservative zone, bioconservative zone, there are no permissions for housing or layouts given there. Got it? Now this is something you have to understand first. And whatever comes beyond this 25 kilometers mark is called as DTCP limit. The whole of Telangana, rest of the Telangana is a part of DTCP, Directorate of Town and Country Planning. Now DTCP is nothing but a authority which gives you permission for this layout. And HMD is also the same body which gives you permission for a layout. But HMD gives in HMD limits, DTCP gives everything else beyond HMD limits, DTCP gives the permission. And this is one clarity you should have. The reason I shared this with you is, many people have a doubt in DTCP limits, what is the zoning? So please understand there is no zoning in DTCP limits. DTCP limits law, you have to understand there is only agriculture land. And then you convert that agriculture to non-agriculture, then you can apply for DTCP permission. Okay. So that's what it is. Agriculture, non-agriculture, that's what it is. Agriculture and DTCP. So there is no zoning R1, R2, residential, commercial. So many people say DTCP limits, so it's an R1 zone. No, there is no zoning there. Please understand. So if you get a DTCP permission, which means it's a residential zone only. Otherwise, if you have an agriculture land, you can apply manually, even assuming you own 5 guntas or 10 guntas or 20 guntas of land, you can go to MR office, convert certain portion of the land to non-agriculture, and even then you can build a house. There is a provision even for that. In fact, that's what most people do when they build a farmhouse. Got it, guys? So that's what it is. In HMD limits, there is zoning. In DTCP limits, there is no zoning. So guys, HMDA and DTCP gurinchi, I'm sure you understood a little bit now. So basically, HMDA lo zoning untundi, DTCP lo zoning undadu. Okay, DTCP lo free zone, DTCP permission once it becomes residential zone. Otherwise, in HMD limits, there are few places I mentioned, right? Few zones like residential zones, commercial zones, peri-urban zone, as well as special development zone. Dalana meeku layout permission vastundi. That's a basic check you should do. Now, what should you check before buying a plot? So I'll give you a basic checklist. First thing, very important point is, first you have to check on what's your budget. This is very important point. Second, check for location. Location is the most important aspect in real estate. Third, check for price. Fourth, check for approvals. Fifth, check for legal. And sixth, registration. So registration tarvata maatladadam. This is the step-by-step flow for buying an apartment. First, budget. Very important point I'll discuss here. See, according to me, and this is my opinion again, people may differ from it, but I'll share my experience. Based on my experience, I'll share realities. See, HMDA limits lo invest cheyalante for a good long-term or a mid-term investment, I believe 15 to 20,000 rupees per square yard is a good investment. Per square yard is a good money to invest. Okay, 150 square yards, 200 square yards plots. In these areas, these are upcoming areas where after 4 or 5 years, you can either build a house or you can sell at a profit and buy an apartment if needed. Right? So according to me, HMDA limits lo aithe E budget lo invest cheyadam is wiser according to me. If you are investing about 30,000 rupees in HMDA, it should be for residential purpose. 35,000 rupees immediate ga illu kattukovali 1.5 year lo aithe 30,000 paina invest cheyandi.
That is for consumption, not for investment. Okay, if you are investing in DTCP, my honest suggestion would be 10,000 నుంచి 15,000 వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. Because DTCP will be away, there will be close to regional ring road, HMD will be close to outer ring road. Close ante 10-15 kilometers away from outer ring road. Okay, so DTCP అయితే 10 to 15,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే బెటర్, బికాస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అది రీజనల్ రింగ్ రోడ్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అది లెస్ దెన్ 10 దొరికితే ఇంకా పర్ఫెక్ట్. బట్ తక్కువ దొరుకుతుంది కదా అని ఏది పడితే అది కొనదు. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ లొకేషన్. అదే డిస్కస్ చేద్దాం మనం. సో బడ్జెట్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? Now let's come to the important point, location. Now what location should we invest? See, HMD avvachu, DTCP avvachu, few points we have to remember. First thing is the access road. Access road ela undi. Preferably 100 feet road gaani 60 feet road gaani unte better. Oka pedda road access road unda. Okay, check cheskondi. Second, how far it is from the highway. Highway facing ainde inga perfect, because highway ki close unna properties eppudukaina safe. There is nothing much to worry. Highway facing properties natural గా అప్రిషియేట్ అవుతాయి. సో హైవేకి ఎంత దగ్గర ఉంది, యాక్సెస్ రోడ్ 100 feet ఉందా. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ కెన్ సే హౌసింగ్ ఆర్ లివింగ్. ఆర్ విలేజ్ దగ్గర లేదన్నా హౌసింగ్ ఉందా, విలేజ్ ఉందా, హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ అ విలేజ్. బికాస్ రెసిడెన్షియల్ వైపు ఉందనుకోండి, అక్కడ అప్రిసియేషన్ చాలా క్విక్గా వస్తుంది, న్యాచురల్గా అప్రిషియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జాబ్ జనరేషన్. సో జాబ్ జనరేషన్, కరెంట్ జాబ్ జనరేషన్కి స్కోప్ ఉందా, లేకుంటే ఫ్యూచర్ అప్కమింగ్ జాబ్ జనరేషన్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ అయి ఉన్నాయా, నిమ్స్ కావచ్చు, ఫార్మసిటీ కావచ్చు, లేకుంటే ఏదైనా టెక్ పార్క్ కావచ్చు, అలాంటి అనౌన్స్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి. లేకుంటే కరెంట్ ఏమైనా జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందా, లేదంటే ఆ లొకేషన్ నుంచి ఐటీకి పోవడానికి యాక్సెస్ ఉందా అనే పాయింట్ కూడా ఆలోచించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మహేశ్వరం ఆర్ ఈవెన్ కొత్తూరు. ఓకే, కొత్తూరులో కొనాలనుకుంటే యాక్సెస్ రోడ్ ఒక 100 feet or 60 feet రోడ్కి కొనుక్కోండి. హైవేకి కొంచెం దగ్గరలో 4-5 kilometers ఫ్రమ్ ద హైవే ఆర్ ఈవెన్ 1-2 kilometers ఫ్రమ్ ద హైవే కొత్తూరు అనుకోండి, హైవేకి దగ్గరలో కొనుక్కోండి. విలేజ్కి దగ్గరలో కొనుక్కోండి, అంటే విలేజ్ దగ్గర ఉంటే చాలా మంచిది. జాబ్ జనరేషన్, కరెంట్ జాబ్ జనరేషన్ ఉండాలి, లేదంటే అప్కమింగ్ జాబ్ జనరేషన్ ఉండాలి, లేదంటే కరెంట్ జాబ్స్, ఐటీ జాబ్స్కి దగ్గరలో యాక్సెస్లో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొత్తూరు ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ లొకేషన్ ఫర్ ఇట్, ఆర్ ఈవెన్ మహేశ్వరం ఇస్ అ గుడ్ లొకేషన్ అకార్డింగ్ టు మీ, ఈవెన్ కందుకూరు ఇస్ అ గుడ్ లొకేషన్ అకార్డింగ్ టు మీ. సో ఇలా ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవుతే ఇట్ బికమ్స్ అ గుడ్ లొకేషన్. గాట్ ఇట్? సో ఉట్టి ఏదో వస్తుంది, ఏదో నిమ్స్ వచ్చేస్తుంది, ఏదో ఫార్మసిటీ వచ్చేస్తుంది అని కొనకండి, లాస్ట్ బేస్ మీద కొనకండి. ఈ ఫస్ట్ 3 కూడా చెక్ పాయింట్ ఉండాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్లింక్డ్ అగైన్ విత్ ప్రైస్. ఓకే, సో ప్రైస్తో లింకప్ అయి ఉంది. అక్కడ జాబ్ జనరేషన్ ఉండి, హౌసింగ్ ఉండి, హైవేకి దగ్గర ఉండి, యాక్సెస్ రోడ్ ఉంటే ప్రైస్ 25,000 ఉండొచ్చు. అదే కొంచెం డిస్టెన్స్ పోయేసరికి ప్రైస్ తగ్గొచ్చు. గాట్ ద పాయింట్? ఫస్ట్ మీ బడ్జెట్ ఫిక్స్ అవ్వండి. బడ్జెట్ ప్రకారం ప్రపోర్షనేట్గా ఇవి ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయండి. ఓకే, థర్డ్ ప్రైస్కి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ కెన్ సే కాంపిటీటర్ అనాలిసిస్ చేయాలి మీరు. అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఏజెంట్స్తో పాటు వెళ్తారు కదా, వెళ్ళండి పర్లేదు. ఏజెంట్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ మీరు సొంత కార్లో వెళ్ళండి. యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ వర్క్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. మీ కార్ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వెంచర్స్ అందరి దగ్గర వెళ్ళి తిరగండి, బ్రౌచర్స్ తీసుకోండి, ప్రైస్ కనుక్కోండి. సో మీకు ఒక యావరేజ్ ప్రైస్ అర్థమైపోతుంది. సో యావరేజ్ ప్రైస్లో 500 రూపీస్, 1000 రూపీస్ దానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదండి. మహా అయితే ఒక 1000 రూపీస్ తగ్గుతారు ఎవరైనా సరే. ఓ 500 రూపీస్ టు 1000 రూపీస్ మధ్యలోనే నెగోసియేషన్కి స్కోప్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే వెంచర్స్లో. ఇక మరి ఏజెంట్ కమిషన్ తగ్గించి ఇస్తున్నా అంటే వేరే విషయం. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అజ్యూమింగ్ 17,000 చెప్పారనుకోండి, -16కి రావచ్చు మీకు. 18 చెప్పారనుకోండి, 17కి రావచ్చు మీకు. ఓకే, సో అక్కడ వెళ్ళి తిరగండి, ప్రైస్ అనాలిసిస్ చేయండి, యావరేజ్ ప్రైస్ తెలుసుకోండి. మీకు యావరేజ్ ప్రైస్ కంటే ఒక 100-200 తక్కువ వస్తుంటే యు ఆర్ గెటింగ్ అ గుడ్ డీల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్. ఫైన్. నా లొకేషన్ నచ్చింది, ప్రైస్ నచ్చింది, మీ బడ్జెట్లో ఉంది. అప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అప్రూవల్స్. డిటిసిపి అప్రూవల్ ఉందా, హెచ్ఎండి అప్రూవల్ ఉందా. ఓకే, యూ టు చెక్ దట్. ఓకే, తర్వాత రేరా ఉందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఎండి ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ ఉంటే మీరు హెచ్ఎండిఏ పోర్టల్ వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు.
వాళ్ళు ఒక HMDA నంబర్ ఇస్తారు, LP నంబర్, లేఅవుట్ పర్మిట్ నంబర్ ఇస్తారు. ఆ పర్మిట్ నంబర్ కనుక మన HMDA వెబ్సైట్లో ఎంటర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఇన్ ద వెబ్సైట్, you will find that approval copy. It's easy to access. But in DTCP, the problem is you cannot access it online. DTCP portal doesn't allow you to access this DTCP permission files. Now, what you're left with option, the only option you're left with is going to RERA website. Now, when you go to RERA website, when you type the DTCP number, in that RERA website, you will see an upload option of the DTCP layout also. Because he cannot upload a fake layout in RERA. So, which means in the RERA, if you can access the same layout which he has shared, which means it's real. Got the point? So that's one way you can check. The other option is for a DTCP permission, you have to go to a DTCP office only. You have to go there, spend some time, money, effort, energy, and then get to know, physically verify whether this layout is real or not. Okay. That is the other way of doing it. So, but yeah, that layout approval permissions you have to check. So, DTCP permission, RERA permission, DTCP plus RERA, HMDA plus RERA. These two permissions are mandatory right now if you're buying a plot in HMDA or DTCP. Go and verify it. HMDA you can do it online. DTCP you have to do offline. But if there is a RERA approval, which is mandatory by the way, you can verify in RERA and you can just feel satisfied that okay, they cannot upload a fake document in RERA website. Got it? So that's how you can check approvals. Now when approval is also fine, then go for legal checks. See, basically one more point you have to understand here is generally people say HMDA RERA వస్తే సేఫ్, DTCP RERA వస్తే సేఫ్. ఎందుకు అలా అంటారంటే బేసికలీ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. When you buy an agricultural land and start doing work there, what is the meaning of work? You put a JCB there, tractor there, you lay a road there, you do a sewer system there. So when you do so much of work, if there's a legal problem there, people will stop the work. The farmers will come, they'll stop the work. They won't allow you to work. Which means if the work is happening, the roads are being laid, the parks are being laid, the drainage is being laid, boundaries being laid, which means that is clear title land, legally safe land. 90%, 95% you can tell it clearly that there is no legal problem in this project. Okay. But still, for your emotional satisfaction, because you're buying a property spending lakhs of rupees, you can do some legal verification. Now, what kind of legal verification you can do? You can check for some documents. First, check for sale deeds. Okay. You can check 30 years sale deeds. The link documents అంటారు కదా, లింక్ డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేయండి. హౌ ద ప్రాపర్టీ వాజ్ బాట్, హూ బాట్ ఇట్, హూ సోల్డ్ ఇట్. చెక్ ఫర్ ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్. Okay, if you have access to Pahanis, check Pahanis also, if they can give you access to Pahanis. Next, village map. This is something if you want to verify, but first of all, HMDA won't give permission if there is a kunta or lake in it, or there is a pond in it. They'll ask to, assuming there is a channel, water channel there, they won't give permission for it. They'll ask you to make a proper channel there. Only then they'll give permission. By default, they'll check it. But if you still want to be safe, you can check a village map and check for lakes and ponds and kuntas and XYZ, all of that. Nalas also. Right, so this basic 4 documents, encumbrance certificate, sale deeds, Pahanis, village map, you can check to be extra safe or extra cautious. Okay. But if already an HMD permission is there, as I said, most of this will already be checked and satisfied. Because generally work good అయిపోయింది కాబట్టి పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు. 99%, 99 కూడా కాదు, 95% they are safe. But still for your satisfaction, you can do this. Now you got in your budget, you got a good location, and based on the location, you got a good price. They have all approvals also, legally also safe. Then you can plan for registration. So registration also, it takes around 45 days time. Generally, anyone gives. So in that 45 days time, 7 days time, they'll ask you to pay 25%. If they make an agreement or allotment letter, you can take that allotment or agreement and then go for registration within 45 days. So my recommendation is registration you should do as soon as possible, because when the plot is good, assuming a northeast corner plot or an east facing plot, the more you delay, the more the chances are that their mind will change or the inventory will be sold to someone else, because a lot of agents parallelly work, isn't it? So always it's better to register a property as soon as possible. Within 15 days, 20 days, 30 days, register chestane safe. Yeah, guys. So I hope you understood the basics of how to buy a plot. These are the basics. Basically, you won't get stuck if you follow all these checkpoints. Right, guys? I hope you enjoyed watching this video. It takes a lot of effort to make this video. So please subscribe, share with your friends and family. If you have any questions, ask in the comment section. I'll be more than happy to answer. And for more such great content, please follow this channel. And yes, any questions, ask in the comment section. I'll be more than happy to answer. I'll see you in a new video. Till then, take care.